So before I could start, I would like to offer my respectful obeisances unto the lotus feet of all the Vaishnavas assembled here. Entonces, antes de comenzar, me gustaría ofrecer mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas reunidos acá. All these devotees assembled are very senior to me. Todos los devotos acá son muy mayores a mí. And I have certainly no qualification to serve. Y ciertamente yo no tengo la cualificación para servir. By speaking this Krishna Katha and instructing you all. Al hablar este Krishna Katha e instruirles. Actually, I am doing for this for my own purification. En realidad, lo que hago es para mi propia purificación. And you are all helping me with that. Y todos ustedes me están ayudando así. So I really, from the bottom of my heart, I wish to thank all of you. Así que desde el fondo de mi corazón quiero agradecerles a ustedes. Shri Shuka uvacha Tatrapi jagye bhagavan harinyam harimedhasa harirityarato jena Gajendra mochito grahat. So Shukdev Goswami, he was describing about various manvantaras and in which manvantara Lord incarnated in which forms. He was explaining so many other things. Así Shukadeva Goswami está explicando sobre los diferentes manvantaras y diciendo que en diferentes manvantaras la Suprema Personalidad de Dios aparece de diferentes formas. So he mentioned to Maharaj Parikshit that in Tamasa Manvantara, y así mencionó a Maharaj Parikshit que en Tamasa Manvantara, Lord Vishnu took birth from the womb of Harini, el Señor Vishnu había nacido del vientre de Harini, the wife of Harimedha, la esposa de Harimedha, and he was known as Hari. y él fue llamado Hari. And Hari saved his dear devotee Gajendra Y Hari estaba sirviendo a su querido devoto Gajendra from the mouths of crocodile. desde la boca de un cocodrilo. And as soon as Maharaj Parikshit heard it, Y tan pronto como Maharaj Parikshit escuchó esto, he said, he said, él dijo, Badrayana etatte shrotum ishchamayam harir yatha gajapatim graha grastam amochata. When Shukdev Goswami, he wanted to see if his disciple Maharaj Parikshit was eager to hear about Krishna Katha, he used to sometimes explain the entire pastime in just one sentence. Entonces, Shukadeva Goswami solía tener la costumbre de cuando quería saber si Maharaj Parikshit, su discípulo, estaba interesado en algún pasatiempo, él contaba todo el pasatiempo en una sola línea. Maharaj Parikshit was on the verge of dying. Maharaj Parikshit estaba al borde de la muerte. After 7 days, he was about to die. En 7 días él iba a morir. And here, Shukdev Goswami was describing various pastimes of Lord Krishna. Y acá Shukadeva Goswami estaba tratando de describir muchos pasatiempos del Señor Krishna In his various incarnations. en sus diferentes encarnaciones. And Shukdev Goswami was so enthusiastic that he used to stop him and said, Gurudev, wait, I want to hear more about these pastimes. Y Maharaj Parikshit estaba tan entusiasmado que de rato en rato le detenía. Y Shukadeva le decía, Gurudev, un momentito, quiero escuchar un poco más sobre este pasatiempo específico. Here, can you imagine we are about to die? If somebody told us that, oh, you have a cancer and you have only 7 days left with you, on the 7th day you'll die. Imagínense si uno tiene cáncer y a uno le dicen que en 7 días vas a morir. We'll be in so much anxiety. Vamos a entrar en una gran ansiedad. Even though we have personality like Shukdev Goswami, we won't be like Maharaj Parikshit. Even though we will have a personality like Shukdev Goswami in front of us, A pesar de que tuviésemos a una personalidad como Shukadeva Goswami frente a nosotros, we won't be like Maharaj Parikshit. no vamos a ser como Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit gave up eating, he gave up sleeping, he gave up drinking water as well. Maharaj Parikshit había dejado de comer, había dejado de dormir y de tomar agua. And he fixed himself in hearing about the pastimes of the Lord. Y él fijó su mente en simplemente escuchar los pasatiempos del Señor. So, now Shukdev Goswami is going to narrate the pastimes of Gajendra. Ahora, Shukadeva Goswami va a empezar a narrar los pasatiempos de Gajendra. How Lord
how Lord delivered him. Cómo el Señor lo había liberado. So Shukdev Goswami says, Asid Girivaro Rajans Trikuta iti Visruta Shirodena Vratam Sriman Yojana Yutamusrita. Shukadeva Goswami dijo esto. He said, my dear king, there was Mi querido rey, a large mountain whose name was Trikuta. había una vez una montaña muy grande cuyo nombre era Trikuta And it was 10,000 yojanas long, y era del tamaño de 10,000 yojanas, 80,000 miles. como 80,000 miles, Yes, sir. millas, 80,000 millas. And it was surrounded by the ocean of milk. Y esta montaña estaba rodeada por el océano de leche. The length and the breadth of the mountain was equal. It was 80,000 feet, 80,000 miles. Tanto el largo como el ancho de la montaña era 80,000 millas, era bien igual. Here we are discussing about the higher planetary systems. Aquí estamos hablando sobre una situación que sucedía en los sistemas planetarios superiores. We are not discussing about the peak in the La Paz. No estamos hablando sobre esa montaña que hay en La Paz, ¿no? But you can relate with it. Pero ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? That mountain had 3 peaks: Esa montaña tenía 3 picos, 3 cimas: iron, silver, and gold. hierro, plata y oro. And because of these 3 peaks, its beauty was all over the sky. Y debido a estos 3 picos, su belleza se mostraba en todo el cielo. The mountains had also other peaks which were full of jewels and minerals. Había otras montañas que tenían otros picos llenos de minerales y de joyas. And they were decorated with nice trees. Y estaban decoradas con hermosos árboles. And it had very beautiful waterfalls, musical Y waterfalls. también tenían muy preciosas cascadas musicales. Here we have to create a musical waterfall or something, but in the higher planetary system there are natural musical waterfalls. Aquí tenemos que crear estas cascadas musicales, ¿no? Como en el Parque de las Aguas, ¿no? Pero en cambio, en los planetas celestiales existen estas naturalmente. And the ground of the mountain was, it was washed all the time with the waves of milk. Y alrededor de la montaña, en sus faldas, todo el tiempo había leche corriendo. And it produced emeralds in all the directions. Y producía esmeraldas en todas sus direcciones. So in the Srimad Bhagavatam we understand that there are various kinds of oceans. Entonces podemos entender que hay muchas versiones del Srimad Bhagavatam. Somewhere there is ocean of milk, somewhere there is ocean of liquor, there is ocean of ghee, and somewhere there is ocean of sweet water. There's different kind of mountains in Srimad Bhagavatam described. That's what you said. Different kinds of oceans. Okay, en el Srimad Bhagavatam, perdón, se describen diferentes tipos de océanos. Algunos tienen Milk ocean, liquor ocean, océano de leche, océano de licor, ocean of ghee, océano de ghee, ocean of oil, océano de aceite, and ocean of sweet water. y también hay unos océanos de agua dulce. Only we are fortunate that we are stuck with ocean of salt water. Solo nosotros tenemos la fortuna de tener un océano de agua salada. Thus there are different oceans in this universe. Así hay muchos diferentes tipos de océanos en este universo. The modern scientists, they have a very limited experience of all these things, so they even don't know what is in their own planet. Los científicos modernos no tienen mucha experiencia sobre esto, ni siquiera saben lo que existe en su propio planeta. By this description, we understand that the waves of the milk, when used to touch this Trikuta mountain, used to produce emeralds. Y por esta narración podemos entender cómo las olas del océano de leche que golpeaban las faldas de la montaña producían esmeraldas. Our scientists, our advanced technology can imitate so many things, but they cannot imitate these things. That by the waves touching any mountain, it will produce emeralds. Not possible. Los científicos modernos hoy en día pueden imitar cualquier cosa prácticamente, pero no podrán imitar nunca cómo un océano de leche al golpear las paredes de las montañas producen esmeraldas. So the inhabitants of the higher planets, like Siddhas, Charanas, Gandharvas, and Kinnaras, Apsaras, they all used to go there for picnic. Entonces los habitantes de los planetas celestiales, los Gandharvas, los Kinnaras,
Kinnaras, Apsaras. So all the in short, in other words, the denizens of the heavenly planets used to all go to that very particular mountain for picnic. En otras palabras, todos los habitantes de los planetas celestiales solían ir a esa montaña para hacer su picnic. So all the caves of that mountain were full of denizens of heavens. Así, todas las faldas de esas montañas estaban... Caves. Las cuevas de esas montañas estaban llenos de habitantes de los planetas celestiales. We ordinary people, we play in the salty ocean. Nosotros, gente ordinaria, vamos a jugar al océano salado. But we can see here the denizens of heaven, when they used to come to for picnic in this Trikota mountain, they used to take bath in the milk ocean. Pero aquí vemos cómo los habitantes de los planetas celestiales que vivían en estas cuevas y estaban en estas montañas solían tomar baño en el océano de leche. In this way, they used to enjoy various kinds of water sport in the milk ocean. De esta manera, ellos solían jugar diferentes deportes en el océano de leche. So, when the denizens of heaven are there, if we have some Sankirtan devotees in our house, then what we will hear? Only Sankirtan, Hare Krishna, all the time we'll hear that. So when the denizens of heaven were on this planet, all the time there was only music and singing and glory, somebody or other was playing some of instruments. So only this was heard. Entonces en ese lugar solamente se escuchaba todo el tiempo diferentes melodías y canciones devocionales. Nosotros a veces cuando tenemos devotos sankirtaneros podemos escuchar en nuestra casa algún tipo de kirtan o vayan, pero allí todo el tiempo sonaba esa música celestial. So when the lions in those, it was jungle, so there were lions, there were tigers, there were different animals. So lions at that very place used to roar out of envy, thinking that there is some another lion there. Thinking that there is some another lion who is singing there. Entonces también había leones y tigres en esa montaña que tenían unos bosques. Entonces a veces los leones rugían fuertemente pensando que había otro león al otro lado. So we should understand that there are not only human beings here, but there are animals or tigers here, but in the heavenly planets also there are different demigods and also they have lions, tigers, but superior quality. Entonces debemos entender que no solamente en este planeta existen personas y animales, sino también en otros planetas existen esto, pero de una calidad superior. The sense gratification is available in the higher planetary system is much more advanced than here. Las oportunidades de gratificar los sentidos en los planetas celestiales superiores son mucho más avanzadas que las oportunidades que hay acá. Srila Bhaktivinoda Thakur says to the Lord in one of his poems, "O Keshava, tava jagata vichitra." Srila Bhaktivinoda Thakur le dice al Señor en uno de sus poemas that your creation is very colorful and it's very full of varieties. Oh Señor, tu creación es tan colorida y llena de variedad. But our geologists and our scientists, they try to speculate on what is the situation on other planets. Pero nuestros científicos acá ellos tratan de especular sobre lo que existiría en otros planetas. They're not able to make out what is in their planet, but they're saying that except for this planet, all the planets are empty. Ellos no pueden describir correctamente lo que hay en su propio planeta, pero lo que sí se atreven a especular es decir que en los demás planetas no hay nada de vida, están vacíos. Srila Prabhupada is calling that dogs, hogs and similar other kinds of animals follow such people. Srila Prabhupada solía mencionar de que solamente los burros y los asnos y los cerdos pueden seguir a ese tipo de gente. And he is telling one should not be satisfied with this knowledge which they are providing us. Y él nos está advirtiendo de que uno no debe estar satisfecho con ese conocimiento que nos están dando. Rather, one must take shelter of Shukadeva Goswami. Más bien uno debería tomar refugio en el conocimiento de Shukadeva Goswami. Or any other Mahajan. Mahajana ena gathasa pantaha. O de cualquier otro Mahayana. Mahayana llena de tasa pantaha. There are 12 Mahajanas. Existen 12 Mahayanas. Who knows everything what's happening in the conocen todo lo que está sucediendo acá. Who knows everything about what's happening in Lord's universe. Todo lo que sucede en el universo del Señor. Swayambur Narada Shambhu Kumaraha Kapilo Manuhu Praladho Janako Bhishma Balirvaya Sakirvayam. Swayambur Brahma, Narada, Shambhu Lord Shiva, 4 Kumaras, Kapilaha, Manus, Prahlad, Janak Maharaj, Bhishma Pitamaha, Bali Maharaj,
Vyasakir, Shukadeva Goswami, and Yamraj, Yamraj himself. Entonces estas 12 personas que acabo de mencionar son los 12 Mahayanas. So whatever Shukadeva Goswami is saying, we should accept it. Entonces cualquier cosa que Shukadeva Goswami esté diciendo uno debe aceptar. And the valley which was beneath there was a valley which was beneath the Trikuta mountain, and it was full of jungle animals and various kinds of trees and creepers and flowers and everything. Entonces también había un valle debajo de las faldas de esta montaña Trikuta que estaba lleno de animales y de árboles y de arbustos y de flores. And there are beautiful rivers flowing there also. Beautiful lakes and water bodies. También existían hermosísimos lagos y corrientes de agua allí. And when the demigods used to take bath in that river or lake, y cuando los semidioses bajaban a tomar baño en ese río o en ese lago, because the fragrance coming out from their body, the whole water used to be become very sanctified and used to the whole atmosphere was very blissful. Debido a la fragancia que salía de los cuerpos de los semidioses, toda el agua y toda la atmósfera se convertía en algo muy agradable. We human beings here, we use extra deodorants to make our bodies become fragrant. Tenemos que utilizar estos sprays, ¿no?, para disimular los olores que salen de nuestros cuerpos. We purchase one of the best deodorants available and we try to put it, and after 3 hours, 4 hours is again. Tratamos de comprar la mejor marca, de mejor calidad de desodorantes, nos los ponemos y después de 3 horas otra vez estamos oliendo mal. You can see here, because of the demigods, the fragrance coming from the demigod's body, the whole the breeze which used to take the fragrance, and because of that the whole atmosphere was fragrant. Entonces, debido a que la brisa que había allí golpeaba los cuerpos de los semidioses, sacando toda la fragancia de sus cuerpos, la atmósfera tenía un olor muy agradable. So if you can imagine that their body was so fragrant, so how beautiful they could have been. Imagínense si la fragancia de sus cuerpos era tal, cuán hermosos habrían sido ellos. And here we see a beautiful face and we melt, our heart starts melting. Y acá nosotros vemos una supuesta cara bonita y nuestro corazón empieza a derretirse. Shukadeva Goswami is telling their beauty is nothing. Shukadeva Goswami está diciendo la belleza aquí en este planeta no es nada. Sometimes Srila Prabhupada used to say, you're all, it seems that you are like leprosy, you have leprosy. Srila Prabhupada a veces solía decir, la gente aquí parece que todos tuvieran lepra. They used to ask Prabhupada, we are so beautiful, aren't we? He used to answer, no, this is a disease called as leprosy. A veces sus discípulos le decían, Srila Prabhupada, nosotros somos hermosos, ¿no? Y Prabhupada les respondía, no, ustedes parecen leprosos. In the valley of Trikuta mountain, así en este valle hermoso de la montaña Trikuta, there was a beautiful garden called as Rutumat. Existía un hermosísimo jardín llamado, what was the name of the garden? Rutumat. Rutumat. And it belonged to Varuna. Y este jardín pertenecía al señor Varuna. And it was like a resort for all the demigods. Y era como un lugar de retiro, de vacación para los semidioses. And all kinds of beauties were there in all kinds of, all the fruits were growing, all kinds of flowers were growing, and all kinds of trees used to bear fruits, flowers all the time in this place. Y en este lugar, durante todas las épocas del año, solían haber flores, frutos, había de todo allí. The lake was always surrounded by beautiful swans and beautiful birds. El lago siempre estaba con hermosísimos cisnes, lindos pájaros volaban por allí. Shukadeva Goswami has given a very nice and deep description of each and every tree he was watching. Shukadeva Goswami está dando una descripción muy precisa de cada uno de los árboles, de cada uno de los arbustos. Él estaba mirando todo esto. It's a long list, around 60-70 names are there. Hay como 67 nombres en esta descripción, una lista larga de cosas que Shukadeva estaba mirando. Of different trees, of different flowers, and different kinds of birds. So Shukadeva Goswami. Diferentes tipos de árboles, flores, diferentes aves. So we should, judging from this exhaustive description by Shukadeva Goswami, we should know that we are talking about something super excellence. Entonces,
escuchando esa descripción de Shukadeva Goswami, podemos entender que estamos hablando de algo súper excelente. There are 2 million different types of trees, Existen 2 millones de diferentes tipos de árboles and hardly few are available here. y casi ninguno se puede encontrar acá. So can you imagine what kind of beauty the heavenly planets they have? Y así que se pueden imaginar qué tipo de belleza existe en los planetas celestiales. So Srimad Bhagavatam not only describes us about the knowledge of the spiritual world, but also the material world as well, and the higher planetary systems. Entonces el Srimad Bhagavatam no solamente describe la belleza de este mundo, sino también de los mundos superiores. No one can challenge the authority of Srimad Bhagavatam. Nadie puede desafiar la autoridad del Srimad Bhagavatam. The attempts of scientists to go to various different planets have failed. Entonces los intentos de los científicos para poder llegar a los planetas superiores han fracasado. But the people can still understand what is there in the other planetary systems. Pero la gente todavía puede entender lo que hay en esos sistemas planetarios. And by description mentioned here in Srimad Bhagavatam, one can relate. A través de las descripciones que se hacen aquí en el Srimad Bhagavatam, uno puede relacionarlo. In that Trikuta mountain, Entonces, en esa montaña Trikuta, there lived a great elephant. vivía un gran elefante. He was the leader, not only the leaders of the elephant, but he was the leader of all the animals present there. Él no solamente era el líder de todos los elefantes, sino también era el líder de todos los demás animales. Once he was on a morning walk Una vez él había salido a caminar en la mañana with his family, with his friends, with his children. He was on a morning walk. con su familia, con sus amigos, con sus hijos. Él estaba haciendo su caminata matutina. And simply by the scent coming from the body of that elephant, the other animals used to flee in fear. Y simplemente por el olor que emanaba de esos elefantes, todos los demás animales solían atemorizarse. Other animals like tigers and lions and rhinoceros used to be afraid of him, they used to flee. Todos los demás animales, tales como los leones, los tigres, los rinocerontes, solían atemorizarse y escapar de él. But by his mercy, the small animals used to always roam freely. Pero por su misericordia, los demás animales pequeños solían correr por allí libremente. Animals like foxes, buffaloes, bears, boars, monkeys, rabbits, they had no fear. Habían monos, zorros, conejos y demás animales pequeños que solían quedarse sin ningún temor. Vishwanath Chakravarti Thakur is asking, why is like that small animals are not afraid of him and the big animals are fleeing in fear? So Vishwanath Chakravarti Thakur se pregunta por qué es que los animales pequeños no tenían miedo y los animales grandes sí. He's saying that the big animals, like lion, tigers, they were afraid of him, so they used to flee because of fear. And the small animals were out of his mercy, and he used to not mind seeing them around. Entonces se describe, repito, cómo es que los animales grandes solían escapar de miedo cuando pasaban los elefantes y los animales pequeños, por la misericordia de ellos, se quedaban libres y sin ningún temor. And whenever this king of elephant used to go on a morning walk with his family, the entire Trikuta mountain used to tremble as if earthquake was happening. Y cada vez que este elefante líder grande solía salir a caminar con su familia, la montaña Trikuta completa solía temblar como si hubiese estado sucediendo un terremoto. It used to tremble because of his heavy weight. Temblaba debido al peso de su cuerpo. Heavy weight. Heavy weight. and he had a long walk, so he was perspiring, and the liquor was dripping from his mouth, and he was a little intoxicated also. Y él estaba tomando una caminata muy larga, estaba transpirando y un poco de licor salía de su boca. Él se encontraba un poco intoxicado también. And all around him were the bumblebees who had just drank some honey, and they were just around his mouth.
Y había muchas abejas volando cerca de él que recién habían tomado alguna miel y estaban volando cerca de su boca. They were as if serving him and saying, "Oh, our master, please come." Ellas en realidad lo estaban sirviendo, diciendo, oh, querido maestro, por favor, venga por acá. So he smelled that there's a small lake here, and the fragrance coming from those lotuses attracted him. Entonces el elefante olió que había una riquísima fragancia viniendo de unas flores de loto de un lago que estaba cerca de allí. And so immediately he took his whole family members, all his friends to that lake. Así que inmediatamente él se dirigió llevando con él a toda su familia y sus amigos y se fue hacia el lago. And performing some water sports, he entered inside. Y jugando con el agua, entró allí. And he started splashing water on everyone, and they started playing. Así empezaron a jugar con sus trompas, salpicándose agua el uno hacia el otro. He used to drink, he first drank this crystal clear water, and then he used to take some water in his trunk and he used to sprinkle on all of them. Lo primero que hizo fue tomar el agua muy cristalina de allí y después agarraba más agua y empezaba a salpicar a todos los demás. Although it was a labor, this was a hard labor to do that again and again because so many of his friends, family members, children were there. It was a hard labor, but he enjoyed doing that. Y a pesar de que era bastante trabajoso hacer salpicar agua porque había muchísimos elefantes con él de todas maneras se divirtió haciéndolo. Pero by the arrangement of providence, por el arreglo de la providencia, a strong crocodile who was living in the same lake was very unhappy with Gajendra. En ese lago había un cocodrilo muy fuerte, muy grande, que no estaba contento con lo que estaba pasando. Su nombre era Gajendra. That's what I heard. El elefante no estaba contento. Ok, Gajendra es el elefante. Entonces el cocodrilo fuerte que vivía debajo del agua no estaba contento con el elefante Gajendra. Prabhuji is in Vaikuntha, so he doesn't have to deal with something from the heavenly planets. So when Gajendra was playing in this way, a crocodile, así cuando Gajendra, el elefante, estaba jugando de esta manera, el cocodrilo was very upset with Gajendra. Estaba enojadísimo con Gajendra. And he caught hold of his feet. Y agarró su pata. And Gajendra tried his best to free himself from this clutches of crocodile. Entonces Gajendra trató de la mejor manera de soltarse de los dientes de ese cocodrilo. But Shukadeva Goswami is saying this was the arrangement of the providence. Pero Shukadeva Goswami describe este era un arreglo de la providencia. So seeing their husband Gajendra in such a difficult situation, their wife started crying. Entonces viendo a su esposo Gajendra en una situación tan difícil, su esposa empezó a llorar. Some of Gajendra's friends they entered into the water and tried to pull Gajendra away, from in the land. Algunos de los amigos de Gajendra entraron rápidamente al agua y trataron de jalar a Gajendra fuera del agua. But they were not able to rescue him. Pero no pudieron rescatarlo. The king of elephant, he fought very bravely. Este rey de los elefantes empezó a luchar con mucha bravura. They were pulling each other. Empezaron a jalonear. And their fight went for 1,000 celestial years. Y esta pelea duró 1000 años celestiales. Can you imagine the strength of that elephant, Gajendra? Can you imagine the strength of that crocodile? ¿Se imaginan ustedes la fuerza que tenía Gajendra y la fuerza que tenía ese cocodrilo? They were both not ordinary. Ambos no eran ordinarios. You can imagine the size of that Gajendra also. You can, because these were animals from the heavenly planets. Imagínense el tamaño que tenían. Eran unos animales de los planetas celestiales. Just like we humans, we have no strength as compared to demigods. Así como nosotros humanos, nuestra fuerza no se puede comparar con la fuerza de los semidioses. And so the strength of the animals here, it cannot be no way compared to the strength of the animals in the heavenly planets. Así la fuerza que tenían los animales
los planetas celestiales eran muchísimo más grandes e incomparables con la fuerza de los animales de este planeta. Tato Gajendrasya manobalojasam kalena dirgena mahan budhavaya vikarshamanasya jale avisiddhato viparyayatodbhuta sakalam jalaukasa. So in this way of fighting for many long years, De esta manera, la pelea continuó por muchos largos años. Gajendra experienced three troubles. Gajendra experimentó tres tipos de problemas. Mental, physical and sensual strength. Problemas de fuerza mental, física y sensual. All his strengths were reduced every moment. It was getting reduced. En la medida que pasaba el tiempo, estos tres tipos de fuerzas se reducían cada vez más. But crocodile, on the other hand, was increasing. His confidence was increasing. His mental strength was increasing. His physical strength was increasing, and his sensual power was also increasing. Por otro lado, la fuerza del cocodrilo, mientras más tiempo pasaba, se incrementaba más su fuerza mental, física y sensual. One might question why. Y uno podría preguntarse por qué. Gajendra was in foreign land, in water. Gajendra estaba en un ambiente ajeno a su naturaleza, estaba dentro del agua. For 1,000 years, the fight was going on, and he was not getting any food. He was not getting no food, no strength. His mind was becoming weak, and therefore his senses were also becoming weak. Por 1000 años él estaba peleando, entonces él no comía y no tomaba ningún agua, y todas sus fuerzas mentales, sensuales y corporales se estaban debilitando. Crocodile, however, being an animal from the water, had no such difficulties. En cambio, el cocodrilo, siendo un animal del agua, no estaba enfrentando ese tipo de dificultades. He was getting food. He was getting it helped him get mental strength, and his senses were encouraged more and more to continue fighting. Él estaba alimentándose, entonces no tenía problemas y se estaba fortaleciendo cada vez más en lo físico, mental y sensual, y podía seguir peleando. Don't ask me how the crocodile might be eating his food. No me pregunten de qué manera el cocodrilo estaba comiendo. But it was in his own waters. Pero estaba dentro de su propia agua. And he was a king of all the crocodiles there. So ciertamente él era el rey de todos los cocodrilos allí. So other somebody might be feeding him, I don't know. Así que tal vez algunos cocodrilos le llevaban comidita de rato en rato. So we have to also take lessons from this situation of Gajendra. Así que podemos tomar algunas lecciones de esta situación en la que se encontraba Gajendra. We should also, but Gajendra, even though he was in this situation, he was not giving up. Pero figúrense cómo Gajendra, a pesar de encontrarse en esta situación tan difícil, no estaba abandonando la pelea. He was in water. Él estaba en el agua. But his senses he had no food, his senses were weak, and he was losing confidence, but he was not giving it up. Él estaba debilitándose, no tenía alimentación, se estaba debilitando sus sentidos, pero aún así no estaba abandonando la lucha. So we have to take lessons from Gajendra. Así nosotros debemos aprender algunas lecciones de Gajendra. We should never be in a situation, because we are devotees, we are practicing devotees, so we are actually declaring war against Maya. Entonces, como nosotros somos devotos practicantes, de hecho debemos declarar una guerra a Maya. How many people in Bolivia are devotees here? Very few. ¿Cuánta gente en Bolivia son devotos? Acá, muy pocas, ¿verdad? So Srila Prabhupada is saying that our devotees, they have declared war against Maya. Entonces Srila Prabhupada mencionó una vez que nuestros devotos le han declarado la guerra a Maya. So our devotees should have physical strength, enthusiasm, and sensual power. Así los devotos deberían tener fuerza física, fuerza mental y sensual. Physical strength will we get from eating Krishna Prasad. Nuestra fuerza física la obtenemos tomando Krishna Prasad. Not by going in gym. ¿Ah? Not by going to the gym. No necesariamente yendo al gimnasio. One will get enthusiasm when one hears Srimad Bhagavatam. Uno obtendrá entusiasmo al escuchar el Srimad Bhagavatam. And one will get
powerful senses if he does tapasya. Y uno obtendrá sentidos poderosos al hacer tapasya. When he does tapasya, when he's engaged his senses in the service of the Lord, see, it will be purified. Porque cuando uno hace tapasya y ocupa sus sentidos al servicio del Señor, uno se purifica. I've seen this. I'm sorry, I don't want to speak, but I have to. I want to speak. Lo siento, no quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. Please forgive me for this. Por favor, discúlpenme ya. But our devotees, they should be normal. They should live normally. I mean, they should practice what is mentioned in scriptures, and it is what has been told by the acharyas. Los devotos deberían dedicarse a practicar lo que mencionan las escrituras y lo que instruyen los acharyas. What is normal for devotees is abnormal for outsiders. Lo que es normal para los devotos no es normal para los no devotos. We as devotees, we have some etiquettes, some dharma. Nosotros como devotos seguimos cierto tipo de etiqueta en nuestra vida. Yes, we are staying in this Western world. Sí, estamos viviendo en este mundo occidental. The culture is completely different. La cultura es completamente diferente. We are devotees of the Lord, Pero como devotos del Señor, and we are in preaching. We are in preaching movement. pertenecemos a un movimiento de prédica. People watch us, La gente nos está mirando. so we have to be very good in our how we conduct ourselves. Entonces nosotros tenemos que ser muy buenos en lo que hacemos. If a wife, Si una esposa, her body is the property of the husband. Su cuerpo es propiedad de su esposo. If she goes around hugging and kissing other men, Si ella va abrazando y besando a otros hombres, she will lose her chastity. ella perderá su castidad. So our devotee should be very careful. Así un devoto debe ser muy cuidadoso We are following Vedic culture. al seguir la cultura védica. Even and the husband also, he should see that his body belongs to his wife. Un esposo también debe darse cuenta que su cuerpo le pertenece a su esposa solamente. No one else should touch. No other purusha should touch the wife. Ningún otro purusha debería tocar a la esposa. So by this one will get strength. Al practicar esto, vamos a obtener fuerza. On one side, you are serving the Lord for purification, Por un lado, estamos sirviendo al Señor para purificarnos, and on the other side, we are contaminating our senses by coming in contact with other men or other women, hugging them, kissing them. pero por otro lado, estamos contaminando nuestros cuerpos al relacionarnos con otras personas del sexo opuesto, abrazándolas o besándolas. We won't be able to come to the platform of goodness also. Entonces así no vamos a poder llegar a elevarnos a la plataforma de la bondad. Though our desire is to come on the platform of Vishuddha Sattva, to become pure and devotees of the Lord, Nuestro deseo es llegar a la plataforma de Vishuddha Sattva y convertirnos en devotos puros del Señor. such kind of entanglement is sinful. Entonces, tal tipo de enredo se vuelve pecaminoso The body becomes contaminated, y el cuerpo se contamina. and then the knowledge and the knowledge which we are getting from hearing Harikatha, it also gets washed away. It doesn't stay. El conocimiento que nosotros adquirimos al escuchar este tipo de clases se va, ya no se queda, se va. I'll give you an example. Yo les voy a dar un ejemplo. Tulsi. Tulsi. Tulsi had a husband called Shankachuda, Tulsi tenía un esposo llamado Sankachuda. and Tulsi was a very chaste lady. Tulsi era una dama muy casta. She worshipped her husband like anything. Ella solía adorar a su esposo como nada. Because of Tulsi's chastity, Debido a esta castidad que tenía Tulsi, Shankachuda, even though he was a demon, was very powerful. Sankachuda, a pesar de que era un demonio, era muy poderoso. Lord Shiva attacked him. Lord Shiva declared a war against him, El señor Shiva le había declarado la guerra a él. and he was able to defeat Lord Shiva like this.
Y Sankachuda fue capaz de derrotar al señor Shiva así, rapidísimo. But this was not because of him, but this was because of the strength of his wife, Tulsi, her chastity. Y no era porque él tenía la fuerza que él había adquirido por sí mismo, sino era por la fuerza de la esposa que era muy casta. Lord Shiva got defeated. El señor Shiva fue derrotado. So Lord Shiva and Krishna had discussion. Entonces el señor Shiva y el señor Krishna tuvieron una discusión. Lord Shiva told that his wife is your devotee. El señor Shiva le dijo al señor Krishna que su esposa era una devota. So please do something. Así que por favor haz algo. So Lord Krishna, he devised a plan. Entonces el señor Krishna hizo un plan. He told Lord Shiva Le dijo al señor Shiva, that you attack Shankachuda again, si tú vuelves a atacar a Sankachuda, and while he is on the war field, mientras él está en el campo de batalla, I will go to Tulsi disguised as Shankachuda. yo voy a ir a visitar a Tulsi disfrazado de Sankachuda And will break her chastity. y voy a romper su castidad. Here, the relationship between Lord Tulsi and Lord Krishna is very different. Aquí la relación entre Tulsi y el señor Krishna es muy diferente. Tulsi, in her heart, used to always consider Krishna as her husband. Krishna, Tulsi. Tulsi en su corazón solía considerar a Krishna como su esposo. And she used to always desire his association as husband. Y ella siempre solía desear su asociación como esposo. But as a dharma, she had a husband, Pero como su dharma, ella tenía su propio esposo and she was very, very devoted and chaste to him. y ella estaba muy devota y entregada a solamente él. So Lord Krishna came when Shankachuda was fighting with Lord Shiva. Así, cuando Sankachuda estaba peleando con el señor Shiva, Krishna came to Tulsi, Krishna disfrazado de Sankachuda disguised visitó a Tulsi. as Shankachuda. Ahí se ve. And then he spoke very nicely, spent a good time with her, and Lord Krishna broke her chastity. I mean, she slept with him. He slept with her. Entonces, él se entabló en una conversación con Tulsi, tuvieron un buen momento y rompió su castidad. De hecho, se acostaron. Tulsi found out. Entonces Tulsi se dio cuenta. She immediately came. She told, "Who are you? Reveal your identity." Y cuando se dio cuenta, Tulsi le preguntó, ¿y tú quién eres? Rascal, reveal your identity. Bribón, revela tu identidad ahora mismo. How dare you do that? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? How dare you touch my body? ¿Cómo es que te atreviste a tocar mi cuerpo? Show your identity. Ahora muéstrame quién eres. And Shankachuda, who was Lord Krishna, manifested himself. Entonces el señor Krishna se manifestó de Sankachuda. And Tulsi fainted. Y Tulsi al verlo se desmayó. When she got up, Cuando reaccionó, she cursed Krishna. maldijo a Krishna. You will become a stone. Ahora tú te vas a volver una piedra. So he's in Gandaki river in Nepal, he's in Shaligram form. Entonces en el río Gandaki, en Nepal, Krishna está en la forma de Shalagram Shila. That is by the causeless mercy of Tulsi. Así que las Shilas son la misericordia sin causa de Tulsi. So we have to take lessons from this. How even Tulsi considered the Lord Krishna touching her also inappropriate. Entonces podemos tomar lecciones de eso. Tulsi considered Lord Krishna. Tulsi consideró que como Krishna le había tocado inapropiadamente. And here, Tulsi considered Krishna touching her as inappropriate. As inappropriate. Yeah, that's what I said. Krishna consideró que lo que Krishna le tocó, Tulsi consideró que lo que Krishna le tocó era inapropiado. Itham Gajendra sayadap sankatam pranasya dehi vivasho yadashraya aparayan atma vimokshane chiram dadhya vimam buddhimathapya padyata. When the king of the elephants Así, cuando el rey de los elefantes
When the king of the elephants, he saw that he was under the clutches of crocodile, Él vio que se encontraba en las garras del cocodrilo, en los dientes del cocodrilo. he tried his best to relieve himself. Él trató de la mejor manera salir de esa situación. He understood that he was not an ordinary elephant, he was very powerful. Él sabía que él no era un elefante ordinario, él era muy poderoso. But using all this strength, he was not able to relieve himself. Pero a pesar de utilizar toda su fuerza, no podía aliviarse de esto. He understood that this is the arrangement of providence. Así él entendió que este es un arreglo de la providencia. So he started, in that situation, he started meditating, contemplating what should be done now. Entonces, estando en esa situación tan difícil, empezó a meditar y contemplar qué debo hacer ahora. He was helpless. Él estaba desamparado. He was not able to save himself from this danger. Él no estaba con la capacidad de salvarse a sí mismo de este peligro. None of his associates were able to save him. Además, ninguno de sus asociados era capaz de ayudarle. He thought for a long, long time Y él pensó por mucho tiempo and came to a conclusion. y llegó a una conclusión. Everyone in this material world is struggling for existence. Todos en este mundo material están luchando por su existencia. Everyone is trying to save himself from danger. Todo el mundo está tratando de decir que yo estoy fuera de peligro. But when one is not able to save him from danger, the pious men, they take shelter of Krishna. Pero cuando una persona no puede salir de un peligro, si es piadosa, va a tomar refugio en Krishna. In Bhagavad Gita 7.16 it is said, Chaturvidha bhajante mam janaha sukrito arjuna arto jigyasur artharthi gyani cha bhartarshabaha. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, Krishna dice, Krishna says 4 kinds of pious people come to me. 4 tipos de personas se rinden a mí. One who is in danger, Aquel que está en peligro, one who is in need of money, aquel que está en necesidad de one is dinero, searching for knowledge, aquel que está buscando conocimiento and one is inquisitive. y aquel que es inquisitivo. So here the king of elephant in this condition of danger, Así, este rey de los elefantes, estando en esta condición de peligro, decided to take shelter decidió of Lord Hari. tomar refugio en el Señor Hari. It is not an ordinary thing. Eso no es algo muy ordinario. Only pious people who have some kind of sukruti, Solo la gente piadosa que tiene un cierto tipo de sukriti, only they can understand that from the dangers of this material world only one person can save them. ellos pueden entender bien que de los peligros que hay en este mundo material hay una sola persona que les puede salvar. The Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, Lord Hari. La suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, el Señor Hari. So when one is in danger, Así, cuando uno se encuentra en peligro awkward situation, o en una situación difícil, he should take shelter of Supreme Lord. uno debe tomar refugio en el Señor Supremo. Draupadi was in similar situation once. Draupadi una vez estaba en la misma situación. Draupadi was the wife of Pandavas, Draupadi era la esposa de los Pándavas and the Pandavas lost her in a gambling match. y los Pándavas habían perdido una apuesta. So Duryodhana Así Duryodhana ordered Dushashan to bring her in the assembly le ordenó a Dushashan que traiga a la esposa de los Pándavas a la reunión and told Dushashan to remove her sari. y le dijo, Dushashan, ahora sácale su sari. Draupadi begged when she was in situation. It was such a big assembly of the Vaishnavas, Kshatriyas there. Entonces Draupadi estaba en medio de una gran reunión de muchos kshatriyas allí. So Draupadi went to Bhishma Pitama, Dronacharya, Kulguru Kripacharya. She went to everyone. She called for help from the entire assembly of the Kshatriyas. Entonces Draupadi, encontrándose en una situación tan difícil, pidió la ayuda de todos los kshatriyas que estaban allí presentes. She looked at her husbands, five Pandavas. Ella miró a sus 5 esposos, los 5 Pándavas. They are not ordinary personalities. Los Pándavas no son personajes ordinarios. They were alone enough to defeat the entire world. Ellos podían, uno solo de ellos tenía la capacidad de derrotar a todo el mundo. Those Pandavas were helpless. Pero los Pándavas se encontraban en una situación desamparada. Their heads were down. Sus cabezas estaban
agachadas and they were ashamed of this situation. y estaban avergonzados de la situación, But they couldn't do anything. pero no podían hacer nada. Draupadi was crying, she was begging. Draupadi estaba llorando, estaba rogando. But while this situation was going around with her, she was reminded of her instructions from her Gurudev. Y cuando esta situación estaba sucediéndole, ella inmediatamente se acordó de las instrucciones que le dio su Gurudev. Gurudev told her Gurudev le dijo that Krishna's name is not different from Krishna. que el nombre de Krishna no es diferente del mismo Krishna. If you're in danger, Si tú estás en peligro, if you're in an awkward situation, en una situación difícil you're helpless, y estás desamparada, at that time take complete shelter of Lord Krishna by chanting loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. en ese momento tienes que cantar el nombre de Krishna. So Draupadi called out the name for Krishna, "O Dwarkadish, O Govind, please save me." Así, Draupadi en ese momento llamó el nombre de Krishna, Dwarkadish, Señor Hari, por favor, ayúdame. Here Dushasana started untying her sari, Entonces Dushasana empezó a jalar su sari and Krishna manifested himself in the form of a sari. y Krishna se manifestó a sí mismo en la forma de su sari. Yes, Krishna himself became a sari Sí, and protected his devotee. sí, Señor, así Krishna mismo se convirtió en el sari y protegió a su devota. Dushasana, who had strength of 10,000 elephants, Dushasana, quien tenía la fuerza de 10,000 elefantes, he was pulling, estaba jalando and Krishna was expanding. y Krishna seguía expandiéndose. The whole assembly, the biggest hall, assembly hall, was complete full of sari. Toda la sala de reuniones que había allí, que era grande, se llenó completamente de su sari. And trying to untie her, Y tratando de sacarle su sari, Dushasana fell unconscious. Dushasana se cansó y cayó inconsciente. So the Kauravas gave up the idea of troubling Draupadi. Entonces ellos, viendo todo esto, abandonaron la idea de molestar a Draupadi. They saw that some supreme power is protecting her. Ellos vieron que hay una fuerza superior que está protegiéndola. Similarly, here Gajendra, when he saw that he was about to die and he was helpless, he couldn't save himself, he was in a very awkward position, he came to a conclusion that only one person can save him is Lord Hari. De la misma manera aquí en la historia de Gajendra, cuando él vio que ya no había más remedio porque se encontraba en peligro de morir en esta situación tan difícil, lo único que quedaba por hacer era tomar refugio en el Señor Hari. He, just like Draupadi, she gave up hopes of that she will be protected by any one of the persons here. Similarly, Gajendra also gave up hope that any of his friends, any of his relatives or his wives would be able to save him. He gave up hopes and he took shelter of Krishna. Así igual que Draupadi, que había abandonado todas sus esperanzas en que alguien le ayude, de la misma manera Gajendra abandonó sus esperanzas de que sus amigos, sus familiares o sus esposas le ayuden y tomó refugio completamente en el Señor Hari. In material world, people foolishly think that they can protect themselves. En el mundo material, la gente tontamente piensa que ellos se pueden salvar a sí mismos. One thinks that he has a nice car, he has a nice house, Uno piensa que si tiene un lindo auto o una linda casa, he's protected. ya está protegido. He doesn't know that he takes the car out on the street and there are accidents. Y no se da cuenta que cualquier momento que saque su auto a la calle puede haber un accidente. In Western countries like America, En países occidentales como en América, having a nice car is very nice, tener un lindo auto es bueno. considered very prestigious. Se considera algo muy prestigioso. And he thinks that he is protected. Y uno así piensa, ahora ya soy protegido. But if you see the ratio, there are so many accidents, so many people, thousands of people, they leave their body in the car accident on the road. Pero basta ver la televisión como miles de personas abandonan sus cuerpos debido a accidentes que suceden en las carreteras. If you think that this material world is a happy place, then you are in ignorance. Y si ustedes siguen pensando que este mundo material es un lugar muy feliz, están en ignorancia. The real knowledge is to understand this material world is full of danger. Pada pada hivi padam. El verdadero conocimiento consiste en entender que este mundo material está lleno de peligros.
So it is very important that every step we take shelter of Lord Krishna. Así que es muy importante que en cada paso uno tome refugio en el Señor Krishna. We may invent so many ways to protect us from some dangers. Así que podemos buscar diferentes maneras de protegernos de los peligros, But it has to be sanctioned by Krishna. pero tiene que estar bendecido por Krishna. Those who are in the lowest of consciousness, Aquellas personas que se encuentran en un estado bajo de conciencia, they refuse to take shelter of Krishna. ellos rechazan tomar refugio en Krishna. But we as devotees, we should 24 hours try to seek Krishna's shelter. Pero nosotros como devotos debemos buscar el refugio de Krishna las 24 horas del día. And these pastimes of Gajendra, Draupadi, they help us understand how to do that. Y estos pasatiempos de Draupadi y de Gajendra nos ayudan a entender cómo podemos hacerlo. Shukdev Goswami is saying, Así Shukdev Goswami está diciendo, the Supreme Personality of Godhead certainly is not known to everyone. la Suprema Personalidad de Dios ciertamente no es conocida por todos, But doesn't know that there is one person who can change everything. pero no saben que hay una persona que puede cambiar todo. He's very powerful and very influential. Él es muy poderoso y muy influyente. Even the time is afraid of him. Inclusive el tiempo está temeroso de él. If one out of fear seeks shelter of Lord Krishna, he gives protection. Si uno, debido al temor que siente, busca el refugio del Señor Krishna, So Gajendra thought of taking shelter of that personality. él le da protección. Entonces Gajendra pensó, oh, yo voy a tomar refugio de esta personalidad. Once Pandavas were in exile, Una vez, cuando los Pándavas estaban en el exilio, and Bhima had a habit. Bhima, only 6 of them used to stay, Pandavas and Draupadi. solamente 6 de ellos estaban en el exilio, los Pándavas y Draupadi. And Bhima had a habit of eating good amount of food. Este Bhima tenía el hábito de comer bastante comida. So Draupadi, she had an Akshay Patra. Entonces Draupadi tenía una olla llamada Akshapatra. Akshay Patra was a pot from which so many good quantity of food used to get manifest. Akshapatra era una olla de la cual una gran cantidad de comida se manifestaba. And whenever everybody is satisfied, Y cuando todos estaban ya satisfechos, Draupadi used to eat the last morsel of food. Draupadi solía comer la última migaja de comida. So for that day, that Akshay Patra was finished with the work. Entonces, en ese momento, para ese día, la Akshapatra había terminado su trabajo. So once Durvasa Muni with his 10,000 disciples went to Duryodhana. Una vez, Durvasa Muni, con sus 10,000 discípulos, llegó a la casa de Duryodhana. And Duryodhana served him very nicely. Entonces Duryodhana los sirvió muy bien. And Duryodhana asked, and Durvasa asked, what do you want? Y Durvasa le preguntó, ¿qué es lo que quisieras? I'm very pleased by your service. Yo estoy muy satisfecho con tu servicio. He said, please, can you please shower your mercy on my brothers who are in the forest? Entonces Duryodhana le dijo a Durvasa, por favor, tú puedes mostrar tu misericordia a mis hermanos que están en el bosque. I want that they should also get your divine association. Yo quisiera que ellos también obtengan tu asociación divina. So please go with your 10,000 disciples now. Entonces, por favor, anda con tus 10,000 discípulos ahora. And that day, it was already afternoon was over, and they already had prasadam, and now. Entonces ese día ya era un poco en la tarde, todos ya habían tomado su prasadam. All of a sudden, 10,000 guests arrived there. Y de repente 10,000 invitados llegaron ahí. And Yudhishthir Maharaj went ahead and welcomed them. Y Yudhishthir Maharaj salió a recibirlos. He told, oh Durvasa Rishi, it is our good fortune that you have arrived here. Entonces Durvasa Muni, qué buena fortuna que tú has arribado acá. And Durvasa Rishi said, please make some arrangement for prasadam. We are going to take bath and we'll be back soon. Entonces Durvasa le dijo a Yudhishthir, ok, entonces por favor empieza a preparar el prasadam, nosotros vamos a ir a bañarnos y enseguida volvemos. And all the Pandavas started looking at each other. Y todos los Pandavas empezaron a mirar. And Draupadi looked at the Akshay Patra pot and it was not working. Draupadi empezó a mirar a su olla Akshapatra y ya no estaba trabajando, ya estaba descansando. Durvasa Rishi had a nature
Durvasa Muni tenía una naturaleza. He was very easily pleased and he used to easily curse. Él era muy fácilmente complacido, pero también era muy fácilmente no complacerlo. Now there was no question of pleasing Durvasa. Y ahora no había la forma de complacer a Durvasa. So the Pandavas were afraid of his curse now. Así que ahora los Pandavas estaban muy asustados de la maldición que les podía dar Durvasa. Already they were suffering, they were in exile. Los Pandavas ya estaban sufriendo mucho porque estaban en exilio. And now about that, now Encima de todo eso, one more calamity is going to come. una calamidad más iba a llegar. And they're imagining what kind of curse he's going to give us. Y ellos estaban pensando ahora, ¿qué maldición nos dará? That time Draupadi started thinking, Krishna, Krishna, Krishna. Draupadi empezó a orar, Krishna, Krishna. She just casually said, Krishna, please save us, save us. Krishna, por favor, ayúdanos, ayúdanos. Immediately she heard a chariot coming. Inmediatamente escuchó una carroza llegar. So all went outside to see who is coming now. Entonces todos salieron, ahora ¿quién más estará llegando? And there was Krishna. Y era Krishna. And he went to Pandavas, Hare Krishna devotees. Entonces entró a la casa de los Pandavas, Hare Krishna devotos. And he said, I'm hungry. Les cuento que tengo hambre. And all started saying, no. Now we're all suffering because of the same problem. He has come again for the same Y problem. los Pandavas dijeron, oh Dios mío, tenemos este problema con Durvasa y ahora viene Krishna encima, otro problema. Like a family member. Pero Krishna era como un miembro de la familia. So Krishna told Draupadi, there is something left for me in the pot. Entonces Krishna le dijo a Draupadi, Draupadi, creo que hay algo que ha sobrado en la olla, a ver, fíjate. He said, no. She said, no. Ella dijo, no. Go and see, there is something left for me. Krishna insistió, Draupadi, ve y fíjate, creo que hay algo en el fondo de la olla So para mí. she gave the pot to Krishna. Entonces Draupadi agarró y le dio la olla a Krishna para que vea. You find it yourself. Mira Krishna, fíjate tú mismo, no hay nada. So Krishna, he put his finger inside and there was a small piece of shark left. So he took that shark and ate it. Entonces Krishna metió su dedo ahí abajo de la olla al fondo y vio que había un pedacito así de espinaca que se había colado al fondo de la olla, ¿no? Entonces agarró, raspó y se la comió. And as soon as Krishna ate, Y tan pronto como Krishna comió, all the living entities of the universe were satisfied. todas las entidades del universo entero quedaron satisfechas. They were overfed. Todos estaban con el estómago satisfechos. So as Durvasa Rishi and all his 10,000 disciples came out from the water, Entonces, mientras tanto, Durvasa Muni ya se había terminado de bañar, estaban saliendo del agua con sus 10,000 discípulos. they found that their stomachs were Y de overfull. repente sintieron sus estómagos así repletos de comida. And now Durvasa was afraid. Entonces ahora Durvasa se empezó a preocupar. And they started talking themselves that Yudhishthira Maharaj certainly might have performed a big preparations. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguramente que Yudhishthira Maharaj ha hecho un montón de preparaciones y nos está esperando con un montón de prashadam. ¿Qué hacemos? And if we don't eat, Y si no comemos, then I will get punishment like Amrish Maharaj, like in the situation of Amrish Maharaj got. Amrish Maharaj, situation of Amrish Maharaj, I got the punishment. entonces si no comemos, voy a ponerme en una situación como la de Ambarish Maharaj. This Pandavas are also very dear to Lord Krishna. Porque los Pandavas son muy queridos por el Señor Krishna. I don't want to take any more risk. No quiero tomar ningún riesgo. I was already tired of running through Brahma, Shiva and all the lokas when Sudarshana was following me. Yo ya estoy cansado de corretear por un planeta hacia otro planeta con la ciudad del chakra persiguiéndome. So you have various kinds of siddhis with you. Así que tienes muchísimos poderes contigo. Use those powers and disappear from here. Así que mejor utilizo mis poderes y desaparezco de acá. Some of them disappeared in the earth, some of them disappeared in the air, some of them disappeared in the water, some of them... Así que todos, por partes, algunos desaparecieron en la tierra, algunos en el aire, algunos en el agua. Todos los 10,000 discípulos y Durvasa desaparecieron. So Krishna told Bhima, please invite Durvasa. Entonces Krishna le dijo a Bhima, Bhima, por favor, llama a Durvasa. So Bhima went to Krishna and he did like this. Are you okay?
Entonces Bhima fue donde Krishna y le tocó su cuello. ¿Estás bien? Are you okay, Krishna? ¿Estás bien, Krishna? Just go. Krishna le dijo, simplemente anda. So so Bhima went there, Entonces Bhima fue allí and there was no symptoms of Durvasa and his disciples. y no había ningún síntoma de que los Durvasa y sus discípulos estuviesen ahí. So Bhima inquired from somebody, where are these people? Entonces Bhima empezó a preguntar a la gente que de dónde está Durvasa y sus discípulos. Then the villagers told them they were afraid of something and they disappeared. Entonces ellos le contaron a Bhima, estaban muy temerosos de algo y han desaparecido. This is how Krishna protects his devotees. De esta manera es que como Krishna protege a sus devotos. The main purpose of Krishna's coming here is paritranaya sadhunam vinashaya chadiskrutam dharma sansthapanarthaya sambhavami yogi. He comes here for two purposes: to annihilate the duskruti, the sinful people, and to protect his devotees. Entonces ese es el principal propósito de Krishna cuando viene a este planeta. En realidad son dos propósitos. Uno es de eliminar a los demonios y el principal es de proteger a sus devotos. The king of elephants, Gajendra, his decision was right. He used his intelligence and he surrendered to Krishna. El rey de los elefantes, Gajendra, tomó la decisión acertada. Él se rindió a Krishna para protección. Once there was a war declared between Kauravas and Pandavas. Una vez se declaró la guerra entre los Kauravas y los Pandavas. And so Duryodhana and Arjun both went to Dwarka Ambos, Duryodhana y Arjuna, fueron a Dwarka for seeking help from Krishna para pedir ayuda a Krishna and Balaram. y a Balaram. Now, so Duryodhana came and sat. Krishna was sleeping. Entonces Krishna estaba durmiendo. So because they are very intimate, they have access to Krishna's bedroom also. Y debido a que son amigos íntimos de Krishna, ambos tenían acceso a su dormitorio. So Arjuna sat at the lotus feet and Duryodhana sat near his head. Así que entraron a su dormitorio, Arjuna se sentó por los pies de Krishna y Duryodhana en la cabeza. After a while, Krishna got up. Después de un tiempito, Krishna despertó y se levantó. When you wake up, you will see person at your leg. Cuando uno despierta, lo primero que uno ve es quién está ahí por sus pies, ¿verdad? So Krishna saw Arjuna. Entonces lo primero que Krishna vio al despertar fue a Arjuna. And he said, Arjuna, what a surprise. Y le dijo, oh Arjuna, qué sorpresa. How come you're here? ¿Cómo estás aquí? And then Duryodhana said from behind, Krishna, I'm also here. Entonces Duryodhana también habló, Krishna, yo también estoy aquí. Oh, Duryodhan. Entonces Krishna se volcó y dijo, oh Duryodhana. What an unpleasant surprise. Qué desagradable sorpresa. I'm just kidding. No, estoy solamente bromeando. So Krishna welcomed both of them, said, how come you both are here? Entonces Krishna le dio la bienvenida a los dos y les preguntó, ¿por qué están acá? So Krishna asked both of them. They both said that there is a war declared between Kauravas and Pandavas, and since you are connected with both of us, we have come to seek your help. Entonces le contaron a Krishna a ambos de que se ha declarado la guerra entre los Kauravas y los Pandavas, y como tú estás relacionado con nosotros, hemos venido a pedirte ayuda. So Krishna said, I have to ask Arjuna first. Entonces Krishna decidió y dijo, bueno, voy a preguntarle primero a Arjuna. Because of two reasons. Debido a dos razones. He is very younger to you, Duryodhan. Porque Arjuna es más joven que tú, Duryodhana. And also I have seen him first. Y además de que al despertar lo vi a él primero. So Krishna asked Arjuna, so Arjuna, you had two options with you. Entonces Krishna le preguntó a Arjuna, bueno Arjuna, tienes dos opciones. You have my Narayani Sena, Tú tienes mi Narayani Sena, which cannot be defeated by anyone in this planet. que es mi ejército y que no puede ser derrotado por nadie en este planeta. And second is I myself, but I won't be using any weapons in the battlefield. Y tu otra opción es elegirme a mí, a I'll- pesar de que yo no voy a utilizar ningún tipo de armas si es que voy al campo de batalla. I'll be useless Así que voy a ser alguien inútil para ti and I'll be of no help to any of you. y no voy a poder ayudar a nadie. So Arjuna, you choose now. Así que Arjuna, ¿qué prefieres? ¿Mi ejército o que me prefieres a mí? Duryodhana was in tension. Entonces Duryodhana empezó a ponerse nervioso, ¿no? What will Arjuna choose? ¿Qué es lo que Arjuna va a escoger ahora? And Arjuna said to Krishna, Y Arjuna le dijo a Krishna,
I want you. Krishna, te quiero a ti. I want you as my chariot driver. Quiero que tú conduzcas mi carroza, mi cuadriga. I don't want your Narayani Sena. Yo no quiero a tu ejército. When you are with me, Cuando tú estés conmigo, I am enough for this entire world. y I am alone enough for this entire world. ya estoy lo suficientemente solo para todo el mundo. If you are with me, Pero si tú estás conmigo, I can defeat Lord Shiva. yo puedo derrotar al Señor Shiva. So I don't want your Narayani Sena. Así que no necesito tu ejército. And Duryodhana was in ecstasy. Y Duryodhana, al escuchar esto, entró en éxtasis And he said to himself, y se dijo a sí mismo: such a big fool is he, Arjuna. Este Arjuna es un tonto. And not seen such a foolish person as Arjuna. Realmente jamás he visto una persona tan tonta como Arjuna. And then Duryodhana said to Krishna, Entonces Duryodhana le dijo a Krishna: okay, if my little brother wants to keep you, I can keep your Sena. I can keep your soldiers. Ni modo, si mi hermanito quiere estar contigo, yo puedo aceptar tu ejército, no hay problema. So Arjuna used intelligence Entonces Arjuna usó su inteligencia and he asked for Krishna. y pidió que Krishna, eligió a Krishna. See here, Gajendra, he is taking shelter of Lord Hari and not of any of the demigods. Entonces ustedes pueden ver en el episodio de Gajendra, Gajendra está pidiendo ayuda a Krishna y no pidiendo ayuda a los semidioses. In Bhagavad Gita, Lord Krishna clearly says, En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna claramente dice: Mrityu sarva haraschaham, I am all devouring death. Yo soy la muerte que lo devora todo. The Mrityu death is the representative who takes everything away from the living entities. La muerte es el representante que se lleva todo lo que han acumulado las entidades vivientes. No one can say I am not afraid of death. Nadie puede declarar que no tiene miedo a la muerte. Everybody is afraid of death. Todos tenemos miedo a la muerte. However, when one is in fear, one should take shelter of Krishna. Sin embargo, cuando uno está con temor, debe refugiarse en el Señor Krishna. So like here Gajendra, he was afraid of death. Así aquí Gajendra estaba temeroso de... He called out for Krishna. Por eso es que llamó a Krishna. The best course, therefore, is to seek shelter of Krishna to save oneself from the struggle of this existence in the material world. Por lo tanto, el mejor curso de acción es rendirse a Krishna y pedirle ayuda para todos los problemas que existen en este mundo material. If you see the life of devotees and non-devotees, Si ustedes se fijan en las vidas de los devotos y de los no devotos, the devotees, they don't have to struggle a lot for material existence. los devotos no tienen muchos problemas en su existencia material. They get whatever they want from Krishna. Ellos siempre obtienen lo que quieren, lo que necesitan de Krishna. But to reach this understanding Pero para alcanzar este tipo de comprensión is the ultimate goal of life. es la meta última de la vida. Shukdev Goswami says, Evam vyavasito buddhya samadhaya manoridi jajapa paramam japam praga janmya anushikshitam. Thereafter the king of the elephants, Gajendra, fixed his mind in his heart and with perfect intelligence he chanted a mantra which he remembered at that time by the mercy of the Lord, but that mantra he was chanted in his previous birth. Así, Shukadeva Goswami dijo, entonces Gajendra se enfocó perfectamente y ubicó su mente en su corazón y empezó a cantar un mantra que él recordó que había cantado en su anterior vida. We can see in this situation that Gajendra was King Indradyumna in his past life. De esta manera podemos darnos cuenta que Gajendra había sido el rey Indradyumna en su vida pasada. As King Indradyumna, he used to chant a mantra, a prayer. Como el rey Indradyumna, él solía cantar un mantra, una oración. And because of some incident, he had a fall down. Pero debido a un incidente, él había caído de su posición. And he had to come in the body of Gajendra. Y de esa manera él tuvo que tomar nacimiento en el cuerpo de Gajendra. But here in the body of Gajendra also, Pero acá, estando en el cuerpo de Gajendra, by the mercy of the Lord, he remembered that stotra por la misericordia del Señor, él recordó ese verso and he started speaking. y empezó a hablar. You can see in the life of Chitraketu Maharaj. Ustedes pueden ver en la vida de Maharaj Chitraketu. Chitraketu Maharaj, he was
He already perfected his life. Chitraketu Maharaj ya había alcanzado la perfección de su vida And he was also chanting a prayer always. y siempre estaba cantando una oración. And Chitraketu Maharaj, he offended Lord Shiva. Entonces Chitraketu Maharaj había ofendido al señor Shiva. Once Lord Shiva was sitting in an assembly of sages with his wife on his lap and he was giving a Bhagavatam class. Una vez el señor Shiva estaba sentado en una reunión con devotos y estaba dando la clase del Bhagavatam con su esposa sentada en sus faldas. And Chitraketu Maharaj, when he saw this, Y cuando Chitraketu Maharaj vio esto, he was roaming in his airplane and he was always singing the glories of the Lord. But when he saw Lord Shiva, estaba paseando en su avión, siempre cantando las glorias del Señor, pero cuando vio al señor Shiva en esa situación, he started laughing. empezó a matarse de risa. Actually, Lord Shiva and Chitraketu Maharaj were good friends. En realidad, el señor Shiva y Chitraketu Maharaj eran buenos amigos, But Parvati was not aware of it. pero Parvati no se daba cuenta de esto. If two friends they tease each other and they joke on each other, it's okay. Cuando entre dos amigos se molestan y ríen así, está bien. But Parvati got offended and she cursed Chitraketu Maharaj to become Vritrasur. Pero entonces Parvati no sabía esto y cuando vio a Chitraketu Maharaj riéndose del señor Shiva, se enojó tanto que maldijo a Chitraketu Maharaj y de esa manera él nació como Vritrasura. Lord Shiva told Parvati, do you know the strength of the devotees? Y el señor Shiva le dijo a su esposa Parvati, oye, ¿tú sabes la fuerza que tienen los devotos? If Chitraketu Maharaj wanted, he could have contracted that curse. Si Chitraketu Maharaj hubiera querido, hubiera contrarrestado tu maldición. Because he has already attained the lotus feet of Lord Sankarshan. Porque él ya ha alcanzado los pies del loto del señor Shankarshan. He's very powerful, but he accepted this. Él es muy poderoso, pero él aceptó tu maldición. Please see what is going to happen when he comes to Dhritarashtra. Así que ahora, fíjate lo que va a suceder cuando él nazca como Vritrasura. Your curse is not going to affect his devotion. Tu maldición no va a afectar en lo mínimo su devoción. And yes, Dhritarashtra, even though he was in a battlefield, he was in the body of a demon, he showed symptoms of a Mahabhagavat. Y así Vritrasura cuando nació, a pesar de que él estaba en un cuerpo de un demonio, él mostró una devoción impoluta y un carácter de un Mahabhagavat. And the prayers which Dhritarashtra offered, Y las oraciones que Vritrasura ofreció it stunned demigods and like King Indra. sorprendían a los semidioses como el señor Indra. So, we as devotees, we should always try to by heart some prayers from Srimad Bhagavatam. There are so many prayers in Srimad Bhagavatam. Así nosotros como devotos deberíamos memorizar y llevar con nosotros algunas oraciones que están en el Bhagavatam. Hay tantas oraciones hermosas en el Bhagavatam. Srila Prabhupada is telling that if something goes wrong with us also, Srila Prabhupada nos está advirtiendo que si algo sale mal con nosotros también, Krishna will help us remember those mantras in the next birth. Krishna nos va a ayudar a recordar esos mantras que memoricemos en nuestra próxima vida. Then he says that, of course, devotees should try to perfect their life in this very birth. Y él también está recomendando, por supuesto, que los devotos deben tratar de perfeccionar sus vidas en esta misma vida And attain the lotus feet of the Lord. y alcanzar los pies del loto del Señor. But if the circumstances arise, Pero si sucede alguna circunstancia, one should be prepared for it. uno debe estar preparado. So, there are so many prayers in Bhagavatam. Así hay tantas oraciones en el Bhagavatam. Srila Prabhupada is telling us that please, at least like Kunti Stuti, Bhishma Stuti, there are so many prayers of Gajendra, and then there are so many other prayers. Srila Prabhupada is requesting us, learn them. Así hay tantas oraciones en el Bhagavatam como las historias de Kunti o de Bhishma o de Gajendra. Por favor, Prabhupada nos pedía, apréndanlas, memorícenlas. 5 more minutes. 5 minutos más. She said, Sri Gajendra Vacha. Gajendra started praying to Lord Krishna. Entonces Sri Gajendra empezó a orar al Señor Krishna. Om Namo Bhagavate Tasmai Yata Etaschidhatmakam Purushaya Adibijaya Pareshaya Vidhimahi. The Lord Gajendra said, Señor Gajendra dijo, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of God Vasudeva. yo ofrezco mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Vasudeva. Because of him, this material body acts due to the presence of a spirit. Debido a él, este cuerpo material actúa a través de la presencia del alma. And therefore, he is the root cause of everyone. Por lo tanto, él es la causa raíz de todo.
He is present in everything, that's why everything is moving. Él está presente en todo, es por eso que todo acá se mueve. When a person takes birth, Cuando una persona nace, Lord Krishna himself as Paramatma first enters the body of that person el Señor Krishna en su forma de Paramatma penetra en el cuerpo de esa persona and resides in his heart. y se siente en su corazón. And then the soul comes. Y entonces recién viene el alma. While giving up the body, Y al abandonar el cuerpo, first the soul leaves the body, primero el alma abandona el cuerpo then the super souls also y después recién la superalma sale. leaves it. So Gajendra is saying that he is the root cause of everything. Así Gajendra le está diciendo que él es la causa raíz de todo. Even the great personalities like Brahma and Shiva worship him. Incluso las grandes personalidades como Brahma y Shiva lo adoran. And he has entered the heart of every living entity. Y él ha penetrado en el corazón de todas las entidades vivientes. Let me worship him. Por favor, déjenme adorar a esa persona. Thank you very much. We'll discuss further verses in the next session. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir con los demás versos en la siguiente sesión. Hare Krishna. Hari Bol. Jai Srila Prabhupada.